die Kommunikation. So, Communication. Was steht alles auf einem Briefumschlag oder einer Postkarte? Ja, so Postkarte, Postcard, Briefumschlag, envelope. Literally, break this word down. Brief, letter, around, Schlag is to like, by itself, schlagen is to hit. So like, it's wrapped around the letter in a sense. So what's everything that stands or is placed on an envelope or a postcard? Bringst du die Postkarte oder bringst du die Ansichtskarte zur Post? Zur Post. Zu der Post. Now, Post is weiblich. It's feminine. It's die. But zu is a dative preposition. Aus Aserbai mit Nachzeit von zu. So that makes this dative. Zu der. So the contraction zur. Ansichtskarte we'll look at specifically. So a postcard is a postcard, but an Ansichtskarte is a picture postcard, typically used more for travel and souvenirs. So are you bringing it to the post office? Nein, ich werfe sie in den Briefkasten ein. So einwerfen is to place or to throw or to put into the Briefkasten, which is the mailbox. Post office box, or not post office, sorry, mailbox. All right. So bringst du die Postkarte zur Post? Nein, ich werfe sie. It's feminine because that's saying it, right? For feminine words. If these were masculine words, like bringst du den Brief zur Post, if I wanted to say the masculine letter, then I would say nein, ich werfe ihn in den Briefkasten ein because der Brief is masculine. So you're not saying I'm throwing her into it, you're saying I'm throwing it, feminine. Schickst du den Brief nach Kanada mit Luftpost? So schicken, to send. Are you sending the letter to Canada? Mit Luftpost. Mit Luftpost is by airmail. Luft is air, so airmail. Natürlich, dann kommt früher an. Ankommen is to arrive. Once again, it's not saying that he will arrive earlier, it's saying it, referring back to den Brief. So, of course, naturally, certainly. Well, you could say sicher also. Sicher. Sicher, dann kommt früher an. And of course, if you're saying Postkarte or Ansichtkarte, then this becomes sie. So, der typische deutsche Briefumschlag. Lots of elements to look at here. So, der Absender ist links oben oder auf der Rückseite. So it may be in the top left corner, links oben, left top, or it could be written on the back. Die Briefmarke is rechts oben, it's in the top right or right top. And then of course you have die Adresse. So the elements of die Adresse is first you have Name des Empfängers, so the name of the recipient. Sorry, Absender is the sender, and this is the receiver. You have, in Germany, the address is different. So you have the Straße first. So Königsgasse. Gasse is like an alleyway, so a small street. Königsgasse 16. So that's the house number. Or a Postfach. So if it's a post office box, you put your Postfach there. Then you have your Postleitzahl. In English, that's your zip code. Then you have your Ort or your Stadt, depending, so your area. And then if this is going to be Luftpost, you're going to want to put your Land at the end, so your country. Same here. So you put your Land here. So here, Haselstraße 898, 01 224.
So sometimes instead of zwei, you say zwo because zwei sounds like drei and it's harder to hear on the phone. Dresden, Deutschland. Rainer Weissmann, Königsgasse 18, 20003, Hamburg, Deutschland. So, some fun facts. Der Absender wird oben links auf dem Briefumschlag vermerkt. Neben dem Namen dürfen auch die Straße mit der Hausnummer und Postleitzahl mit dem Ort nicht fehlen. Unten rechts wird der Empfänger notiert. Ähm, auch hier sind alle Angaben notwendig. Vorname, Nachname, Name, die Straße, oh, Entschuldigung, Vorname, Name, die Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort. Für die Briefmarken ist rechts obere Ecke. So it's the top right corner. So these are kind of good facts. Tatsachen. Facts. For a postkarte, you would have your text here, and then you would put your um, address here. And then a Briefmarke, rechts oben. So questions to think about. An wen schickst du blank an? So a brief, a postkarte. So to whom do you send a postcard or a letter or whatnot? So an wem schreibst du ab und zu? Whom do you write once in a while? Schreibst du lieber einen Brief oder eine Karte? So Postkarte, Ansichtskarte und warum? Was machst du mit deinem Brief oder mit deiner Karte, nachdem du geschrieben hast? So what do you do with a letter or card after you've written it? Warum schickt man seinen Freunden eine Einsichtskarte? So not a postkarte, but why would one send his or her friends a picture postcard? Danke.